I welcome everyone. Today in this class we shall see classification of e-commerce. We know already what is e-commerce, right? E-commerce is nothing but different types of market transactions enabled by information technology and conducted over the electronic network, isn't it? So today in this class we are going to discuss about the classification of e-commerce. Before seeing the classification, let us see why it is classified and how it is classified. To carry out market transactions among two or more parties in e-commerce, it utilizes information and communication technologies. Here parties can be either business or consumer or even a government. The people who are involved in e-business are called business entities. In some time, even the government may also be a business entity with its own set of rules and regulations. So now the electronic commerce is going to be classified based on these business entities. As we know, who are all involving in e-business are called the business entities. It may be either business or consumers, even a government. So based on these business entities, e-commerce has been classified in the following categories. The e-commerce transaction can be classified in different types. Here in this class, we are going to discuss the major 8 basic types of e-commerce. First one, business to business. Second one, business to consumer. Third one, consumer to consumer. Fourth one, consumer to business. Fifth one, business to administration. Sixth one, consumer to administration. Seventh one, government to business. Eighth one, government to consumer. So these are the 8 basic types of e-commerce. So these classification can be represented in a diagram. So you can see a diagram here. Types of e-commerce by transaction participants. So who are the participants? Who may be the participants? Like business, consumer, or even a government. So based on the participants, the e-commerce type can be classified. So here you can see the two category. First one, selling to individual consumers. Second one, selling to businesses. So if we consider the product is going to be sold to the consumers, then we can have 3 types of classifications, that is business to consumer, consumer to consumer, government to consumer. Here in all the 3 classifications, the receiving person is called consumer. So if we consider the category that is selling to business, then again we can have 3 classifications. First one, business to business. Second one, consumer to business. Third one, government to business. Here in all the 3 classifications, the receiving person is business. So likewise, we can have 6 e-commerce types, and apart from these 6, we can have some more classifications also based on the transaction participants. Now let us discuss one by one in brief. The first one, business to business transaction. Here all the transactions is going to be done between 2 companies because the transaction is between business to business. So all the electronic transactions of goods and sales or services, whatever it may be, going to be done between 2 companies, or it can be called as 2 business. This type of electronic commerce needs minimum 2 or more business entities. So they are going to interact with each other directly or through an intermediary. They can either communicate directly, or if they need an intermediator, they can have. And also this type of transaction explains the relationship between the producers of a product and the wholesalers. These peoples are also comes under business. Producers of a product is a person who is producing the product. Wholesalers are the person who advertise the product to the consumer. So if we consider business, it may be to companies and also the producers of a product and wholesalers. All these peoples are included under the business. This type of electronic commerce facilitates
all types of interactions among organizations such as inventory management. Inventory management includes aspects such as controlling and overseeing purchases from suppliers as well as customers, maintaining the storage of stock, and controlling the amount of product for sale. All these things are includes under inventory management. So this can be managed here. Next one, channel management. Channel management is a process where the company develops various marketing techniques as well as sales strategies to reach the customer. They will implement some attractive plans to cover the consumers. And next one, distribution management. Distribution management is a process of shipping order to customers or transporting those things to the customers, all those things. Next, order fulfillment and delivery and payment management. So all these types of interactions can be managed in this type of e-commerce. So now business to business transaction is given here in a diagram. That is, how will be the interactions from one business to another business. Here wholesalers are going to order through the website and it will reach the business organization. Then the order will be processed. Then the ordered product will be supplied to the wholesaler. So now here the wholesaler also be a part of business. So now mainly we are going to focus the business between wholesaler and business organization, and from the wholesaler the customer can receive their product. Okay, so this is what the communication between business to business in this transaction. Next type of e-commerce is business to consumer. How will be the transaction between business and consumer? Here this type of e-commerce provides the capability to the consumers that they can browse the website and they can select their product, and also they can buy their goods through online from a wider variety of sellers and a better price. So நீங்க யாராவது ஒரு சிலர் ஏற்கனவே இந்த மாதிரி e-shops விசிட் பண்ணிருக்கலாம், ஒரு சிலர் e-shopsல இருந்து products purchase பண்ணிருக்கவும் செய்யலாம். அப்போ நீங்க என்ன செய்வீங்க? Once you opened a website, அதில் நிறைய அவைலபிலிட்டிஸ் இருக்கும் இல்லையா, ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்களோ அந்த கேட்டகரியை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸை நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, பார்ப்பீங்க இல்லையா. ஜஸ்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு ப்ரௌஸ். ஸோ நமக்கு எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பார்த்து முடிச்சுட்டு அதில் எது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குதோ அதை என்ன பண்ணலாம், நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணலாம். செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் இமிடியேட்லி யூ ஆர் கோயிங் டு பை இட் இல்லையா. ஸோ வாங்குறதும் எங்கேயும் வாங்க போகிறீங்க, த்ரூ ஆன்லைன் இட் செல்ஃப். ஸோ இப்போ ஆன்லைன்லேயே நீங்கள் அந்த ப்ராடக்ட்டையும் வாங்கிக்கிறீங்க. பட் நவ் யூ செலக்டட் ஒன் ப்ராடக்ட். அந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ ப்ராடக்ட்டை சர்ச் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் வைடர் வெரைட்டி ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் இல்லையா. நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் அவைலபிள் இருந்த இடத்துல உங்களுக்கு தேவையான ஒரு ப்ராடக்ட்டை நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க, செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. அண்ட் ஆல்சோ வி கேன் செலக்ட் அவர் ப்ராடக்ட் இன் பெஸ்ட் ப்ரைஸ். ஸோ ஒரு சில சமயத்தில் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் சேம் ப்ராடக்டே டிஃப்ரெண்ட் ப்ரைஸஸில் இருக்கும் வித் லிட்டில் டிஃப்ரென்ஸ். தட் இஸ் இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு இடத்துல 230 அப்படின்னு இருக்குன்னா அதே ப்ராடக்ட் இன்னொரு இடத்துல 217 இருக்கலாம், இன்னொரு இடத்துல 220 இருக்கலாம். அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சேஞ்சஸோட அமௌண்ட் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கலாம். அண்ட் ஒரு ப்ராடக்டோட ரேட் ஒரு வெப்சைட்டுக்கும் இன்னொரு வெப்சைட்டுக்கும் என்ன ஆகலாம், டிஃபர் ஆகலாம். ஸோ அப்படி நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான ப்ராடக்டை தேவையான காஸ்ட்லையும் நீங்கள் கிளாஸிஃபை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம், வாங்கிக்கலாம். ஸோ ஆல் தீஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆர் given here in e-commerce in the type of business to consumer. So here all the transactions or all the communications between business and consumers are going to be done through electronic business relationships. Okay. To attract the consumers, the businesses are going to sell or going to offer a set of goods at given prices, discounts and shipping and delivery options. And this category also enables businesses to develop a more personalized relationship with their customers. What is called more personalized relationship? Sometimes you might have seen in the websites that நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வெப்சைட் விசிட் பண்ணி அதில் ஏதாவது ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி வியூ பண்ணி பார்த்துருக்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் அந்த வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணும் பொழுது அந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஏற்கனவே விசிட் பண்ணியிருந்த ப்ராடக்ட்ஸோட இமேஜஸ் டிஸ்பிளே ஆகும். ரெக்கமெண்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு, அப்படின்னா உங்களை இண்டிவிஜுவலாக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க.